So now we move to digestive system, and you know this is a very important part of the human physiology. Basically, digestion means a process by which the complex type of food is converted to the simple type, and they are absorbed by the body, and ultimately due to this process our growth take place. So তাহলে এই যে digestive system is a sum total of functioning of different kind of organ, and these organs are called digestive organ. And please remember, these consist of this digestive system consists of mainly two type of structure. Number one, alimentary canal and associated digestive gland. So the first part is alimentary canal, and the second part is associated digestive gland. Associated digestive glands, right? So if we move to the human alimentary canal, you know, human alimentary canal is the muscular tube-like structure. Human alimentary canal is the muscular tube-like structure, right? And this structure is around 9 meters long, and it is specialized as various points along its length. So the alimentary canal total length 9 meters, right? And এই যে বিভিন্ন জায়গায় specification রয়েছে, so this region is designed to carry out different kind of role in digestion as well as absorption. Its specification mainly কিন্তু ওই সমস্ত মেটেরিয়ালের ডাইজেশনে হেল্প করা as well as absorption process-এ হেল্প করা। So তাহলে এই এলিমেন্টারি ক্যানালে যদি আমরা পার্ট গুলো দেখি, so the first part is, you know, mouth. The second part, mouth cavity. Third part is pharynx. Next, esophagus. Stomach. Small intestine. Stomach, small intestine, and large intestine. And we know that this small intestine is divided into 3 zones. Please write down the 3 names of these 3 zones: duodenum, jejunum, and ileum. Duodenum, jejunum, and ileum. Whereas the large intestine is divided into 3 parts: cecum, colon, and rectum. Cecum, colon, and rectum, right? So these are the part. This is a part of the alimentary canal. It starts from the mouth. It ends in the rectum. Anal pore is there, and this is the last region. Anal pore is the last region of the alimentary canal. So now we move to the histological structure of this alimentary canal. If we move to the alimentary canal from esophagus to rectum, please remember, আমি কোন পার্টটা থেকে বলছি? esophagus থেকে rectum। এই পার্টটার যদি হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার দেখি, আমরা পয়েন্ট আউট করব যে এই রিজিয়নে যে ওয়াল, that is composed of 4 layers. So let's see the 4 walls or 4 layers.
histological structure from of esophagus to rectum. Esophagus to rectum. এই যখন পাটে যে চারটে লেয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি, these four layers are number 1 serosa. Number 1 is serosa, and please remember this is the outermost layer. The second layer is muscularis. The second layer is muscularis. Third layer is the mucosa. And the fourth layer is mucosa. And this mucosa is the innermost layer. This mucosa is the innermost layer, right? So if we see the cut section of the gut, we'll point out that the center part is called lumen, right? একদম ভেতরে যে পার্টটা তাকে আমরা বলছি lumen, right? And this lumen is covered by the innermost mucosa layer. তো একদম ভেতরকার যে লেয়ারটা তাকেই আমরা বলেছিলাম mucosa, right? So এবার দেখ এই মিউকোসা লেয়ারেরই জাস্ট বাইরের দিকে, আচ্ছা এই ইনারমোস্ট লেয়ার মিউকোসার জাস্ট বাইরের দিকে যে লেয়ারটা তাকেই আমরা বলছি সাব মিউকোসা, রাইট? সাব মিউকোসা। তো এবার এই সাব মিউকোসার বাইরের দিকে আমরা দেখতে পাবো আরো একটা লেয়ার আছে, and that is the circular layer. That is the circular layer, right? আর এই সার্কুলার লেয়ারেরও যদি বাইরের দিকটা দেখি, that is called longitudinal wall or longitudinal layer. এই সার্কুলার লেয়ারেরও বাইরের দিকে আমরা আরো একটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছি, and এই লেয়ারটাকে আমরা বলছি longitudinal layer. Longitudinal layer. And এই longitudinal layer এই যে আউটার লাইনটা আমি ড্র করেছি, this one is the outermost serosa, right? So তাহলে একদম ভেতরের দিক থেকে যখন আমরা সেকশনটা দেখছি, একদম innermost part is lumen, তারপরের পার্ট মিউকোসা, তারপর সাবমিউকোসা, তারপরে এই সার্কুলার এন্ড লংগিটিউডিনাল এই দুটো লেয়ারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে মাসকুলারিস লেয়ার, আর মাসকুলারিস লেয়ারের একেবারে বাইরের দিকে তৈরি হয়েছে সেরোসা, রাইট? সেই প্রত্যেকটা পার্ট সম্বন্ধে একটু ছোট্ট করে লিখে রাখবো আমরা। প্লিজ রাইট ডাউন আন্ডার দিস সেরোসা, it is mesothelium and connective tissue. Mesothelium and connective tissue. Full stop. This layer is absent in the esophagus. This layer is absent in the esophagus, right? Now move to muscularis layer. Smooth muscle within bracket outer longitudinal and circular, outer longitudinal and circular.
Clear? Sometimes oblique in nature. Sometimes oblique in nature. The oblique muscle layer occurs in the stomach. The oblique muscle layer occurs in the stomach. Right? Now move to the submucosa. Loose connective tissue. Having nerve, blood vessel, and lymph vessel. Having nerve, blood vessel, and lymph vessel. And mucosa forms irregular fold called rugae. Rugae, R-U-G-A-E, rugae in the stomach. And some finger-like projection called villi. And you know the villi is present in the small intestine. Villi in the small intestine. The mucosa is made up of 3 layers. The mucosa is made up of 3 layers. And what are the 3 layers? The 3 layers are epithelium. The second layer, lamina propria. Lamina propria and muscularis mucosa. Lamina propria and muscularis mucosa. Clear? So these 3 layers are present in the mucosa. So তাহলে just elementary canalid histological structure gutted আমরা দেখলাম যার innermost layer to outermost layer shows some special feature. And please remember this gastrointestinal tract is provided with the gastrointestinal tract is provided with Orback plexus. Orback plexus that occurs between longitudinal and circular layer of muscular layer. তাহলে Orback plexusটা কোথায় রয়েছে? এই যে muscularis তার আমি বলেছিলাম দুটো ভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে, একটা longitudinal আর একটা circular. তো এই দুটো রিজিয়নে এই Orback plexusটা কিন্তু থাকছে। And এই জায়গাতেই আরো একটা plexus থাকছে, and that plexus is Meissner plexus. Meissner plexus. So that Meissner plexus occurs in the submucosa. এটা exclusively submucosa layer এ থাকে। So তাহলে এই যে প্রথমটা Orback plexus that provide motor innervation to mucosa and having parasympathetic and sympathetic input, whereas Meissner plexus has only parasympathetic fiber. Please remember this point. Orback plexus provide parasympathetic and sympathetic input, whereas Meissner plexus has only parasympathetic fiber, right? So তাহলে এই পুরো পার্টটা I hope it is clear, and this part is DVI. So now
we move to the individual part of our alimentary canal. So first, we'll start the mouth and mouth cavity.